everyone. Brian Herbert once said, "The capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill, the willingness to learn is a choice." We're so glad that you have made such a brilliant choice of joining DSC SREC on our journey together to make this world a better place to be in. A very good morning to one and all present here. On behalf of the whole Developers Club, I welcome you all to this impactful webinar to make you all powerful individuals. Like Nelson Mandela once quoted, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. We at DSC truly believe in it, and we are going to help each and every participant to learn and give an opportunity to change your world. Before starting with the event, I would like to talk about two of the most important people without whom DSC at SREC wouldn't be made possible. First is someone who has always motivated everyone to think different that will help our society. The outcome is with his support by our side, we are sure sky will be our limit. It's none other than our faculty member, Mr. Ambalavan Bharanidharan. Next up, we have a person who blindly believes in the quote, "Leaders don't force people to follow, they invite them on a journey." We dream it and he makes it happen. I gladly welcome the DSC SREC lead, Simuchand, to give a short insight of our club. Hello, people. Hi, everybody. Hope you are all doing good and safe. So thank you so much for joining in the show. It feels a great honor and immense pleasure in being the DSC lead. So let me start off with a short story or one of my personal incident, like why DSC at SREC, why did I want to have a developer student club in our college. So when I was at second year, I had a chance to be a part of DevFest, and I got to know about the real power of community, the real essence of community, the real ethics of community. I got to know it when I involved myself in those technical aspects in those communities. For example, DevFest. So it introduced myself to many people, many industry people, and then there was one moment that I realized: is this aspect, or is the industry, what industry requires from us, is it really within us, is it really within my fellow students? So this one particular thought that instigated me to have a very impactful community and a strong community in my college. And one personal experience, like one more experience, like already I shared with you people in the introduction session, so I just want to rewind it for people who are live now. So there was one person who was a close friend of mine. So he quoted that, you are being engaged in many events, you have the privilege to you can speak up well, you can organize stuffs, but we have not been established to such situations. And then that I just took it as an appreciation, and I moved forward. But after 2 3 days, I happened to rethink it. I happened like, why am I alone in that outstand? And then I got to know that, like, I was established to certain areas that every student are not being exposed to. I was exposed to fields like where we have to really the industry that expects us from us. So I was exposed to such environments from my schooling days. So I had the opportunity to lead certain peoples at my school. So these certain things that molded me as the person who I am. So now kadanda vanda those
areas. So I think if I would go bilingual so that people can more relate to with me. So now the paths that I came across was really like every student are not being exposed to that, and I thought that that same thing is being continued in my college also, like in every colleges. So we thought like why don't we be exposed every my fellow mates like to the entire society, to the entire the industry world, like what the industry actually expects. So this was the starting point for DAC. And then from there forth many research went into. I had my set of friends, my close friends, like they were the backbone for this entire show to happen. So we had the research works, and we came to know about DSC, that Google is offering for every colleges. And then we proposed the idea we to our faculty advisor Barney Dharan sir. And it is purely because of apart from our efforts, he has put in a lot of effort in the background to make this show come till date. So I would like to thank Barnidharan sir also for actually supporting us in this entire path. And equally, our HOD was equally important and equally supportive for us in bringing up this show this quick. Because like she asked, like our HOD, she asked us the evidence, like why you want this society, why you want this community. And we proved that, we showed her evidence, and she was with us. She gave us few suggestions, and like she told do this, do that, and all those technical aspects. So she helped us come till this way, and that is why DAC is here now. So I would like to congratulate each and every one who are part of this journey. And we have three amazing speakers for this day. So one is one from Siddhant Agrawal, the relation project coordinator for Google in India. And we have Kalyana Kumar, such an inspirational person for you to look out. And we have a young champ, Adarsh, also, who's joining in for the along this day. So I would like to welcome you all, and I take this as a privilege to thank the entire management of Sri Ramakrishna Engineering College, our HODs, faculties, the members of DAC were really great throughout this session. So I would like to thank everybody who have joined in, and all the community members for this show. And thank you so much. And I think you will have lots more waiting, a lot more things that are coming up from DSC. So stay tuned, guys, and thank you so much. Thank you, Simuchan, for that explanation. I hope everyone is now clear on how the DSC works. Achieving a vision requires motivating and inspiring, keeping people in the right direction. It takes a lot for a speaker to come up and instill in it some knowledge to lead the world. We have someone here with us who has done the same, a design thinker at heart, who is currently working as program coordinator at Google India, living in Bangalore. He loves helping startups scale in user experience and has great interest on the technological part of the world. Let us all welcome Mr. Siddhant Agarwal to let us all know how vividly technology affects our world and our lives. Welcome you, sir. Awesome. Thank you. Thanks so much, Uwe. I hope folks out there could hear me out. My name is Siddhant. I work with the developer relations team at Google in India. What we do, we basically enable and empower the vibrant Indian developer ecosystem to build impactful solutions using Google technologies that can change the lives of the next billion users. Thank you so much, Semu, for inviting me over here for this DSC SREC event, Impacto. Super excited to talk to you folks out here. I don't have much of the content to talk about it. I can just make it quick. I'll not bore you a lot of stuff. So I'll talk about my how has my journey been so far, both like in personal and professional, and then in the communities. So I graduated from University of Petroleum and Energy Studies. I did my graduation in computer science engineering. I started a campus company. It didn't work out that well. Like most of the folks in my in the startup were like
they were wanted to try different avenues. They were like, hey, we want to explore the corporate side of it. And then there were folks who were juniors to me, and they were like, we are yet to complete our graduation, so we'll think about it once we graduate, so on and so forth. I also graduated, and then things were like, okay, what next? So I took a job at IBM after my graduation, worked there for close to 2 years, and then I moved to a company called BI, where I used to take care of a couple of educational related programs. Like I was like responsible for like program managing some of Intel programs. If you have heard of Intel Student Developer Program for AI and Student Ambassador Program for AI, so I was like taking care of that program. Almost 2 years into the company, and then I took a break. Like I just wanted to like experiment few things, and meanwhile the process with Google was going on. And then after 6 months down the line, I landed the job at Google and started my journey with uh, Google Developer Relations team. So this team has been like really close to me. I've been quite associated with this team. The work that we do right now, I've been doing this externally, like outside of Google. I'll tell you like more about my journey into communities. So the journey actually started with. So the journey has been like for last more than like what I'll say 8 years now. Um, but when I look back and look into the time when I started giving back to the company, I started contributing to the company. Before then, I used to be like more of like a person who is attending, volunteering, or like just like kind of um like going to these workshops and events by GDG group in my region. Not exactly in my region, but the nearby region, that was Delhi, my hometown. So how the journey started was, there was a program called Google Student Ambassador Program, the same program that we now know as Developer Student Clubs Program. So this program, DSC program, Developer Student Clubs Program, was earlier called Google Student Ambassador Program, and that's where the journey started. I became a Google Student Ambassador. We were some 177 GSAs at that time, if I'm not wrong. We folks were like just like Sumo. There were a bunch of folks who got selected from our campus, from our university, who are representing Google. Representing our university, Google, and then bringing the technology to the campus. And that's where the journey started. I learned a lot. I gained a lot of confidence. Became a good leader. There are various aspects of leadership. It's not about like you are leading just uh, like you have been given a responsibility, that means you're a leader. No, that doesn't work like that. One thing I learned from my experience with GSA is that you grow as your team grows, and this is one of the learnings that I have taken up uh, since then. And moving on, I started contributing to GDG New Delhi as a core team member. Um, and then I started GDG Cloud New Delhi as well. So folks out there in Delhi region might be familiar with this. So there's GDG New Delhi and there's GDG Cloud New Delhi. So Cloud New Delhi was started sometime in uh, June 2018. That's when I started GDG Cloud New Delhi, and then 6 months down the lane, I joined Google. It's been almost like it's going to be almost 2 years now with Google. Like just 2 months, 2 or 3 months later, it's going to be 2 years completed. So that's been the journey on the community side. There is more to it. So while I was doing all these things before Google, I also became Intel Student Innovator, where I used to do a lot of trainings and workshops and stuff on machine learning and AI. I'm also very active on the startup side of things, where if you have heard of Head Start Network Foundation, it's India's largest grassroots level organization that works with startups and entrepreneurs, early stage startups and early stage entrepreneurs primarily. So I'm volunteering over there. We all are like volunteers. We're spending our like personal time to just give back to the community. That taught me a lot of things. So 5 years in the industry, if you could relate back on the areas that
that interests me a lot. So it's technology, of course, because being a technical person, like coming from a technical background, started my first job with a tech background. I'm very much inclined towards technology. A lot of my uh, years of experience has gone into community building as well. So that's another area that interests me. Design thinking, of course, as Obi mentioned, like I'm a design thinker at heart. I love user experience, like talking about user experience and user research, uh, how you can build uh, products for next billion users, how you can help the startup ecosystem at large. Also, like working closely with the educational programs. I have a keen interest towards edtech space, so that's one of the other areas that are very close to me. And of course, like I've been doing a lot of public speaking. So these are some of the areas. So why I'm telling you all these things is more or less to talk about like when you are part of this DSC program, uh, there are a lot of opportunities that get unlocked as part of this program. You find folks might be knowing already about 30 days of Google Cloud that we launched recently. That's one. Think about like what kind of problems you can solve. What's the audacious problem you see at your like local, regional, national level that you want to solve. To give you some example, I'll take one example. This is from last year by lead by DSC VIT. They built a platform for Vellore. Vellore is a place in Tamil Nadu, if in case you don't know. So they built a platform for Vellore police to help secure the elections in over 10 districts. So this was good. Like they were working with government slash Vellore police. They came up with a platform and it helped secure elections in over 10 districts. Really amazing. A great platform, great work that these folks have done. There's more to it. So this entire thing, so they were focusing on solving a problem, but they were also at the same time inspiring their professors in the university. So this entire platform that we built, it resulted in DSCVIT inspiring professors in the university to learn Flutter from the folks who developed this application. So to think about like, hey, you didn't become a DSC lead, or like you didn't get this opportunity. There are a lot many opportunities, lot many things out there. To quote in another example, if you have like ever heard about DSC Solutions Challenge, DSC Solutions Challenge, there was one winner from India. From the top 10 winners, there was one winner from India. His name is Praveen. He worked on an application like a campus connect kind of an application that gives you like all information happening about around your campus in just a single application. And it's like the best part is that it's like it automatically it's like a social network for your campus, and it changed the way we have Facebook and stuff. It works the same way, but just for your campus. So he built this application. He was not a DSC lead, first and foremost. He built this application, submitted to DSC Solutions Challenge program, and got selected. That that should give you some kind of an inspiration and motivation that hey, you can also think about some problem out there that you could solve, something at your local, regional, and national level. Again, to reiterate on that. So think about like what problems you can solve. Also, I'll talk about like take DSC program as an opportunity to lead. Identify the challenges you have in your attitude, behaviors, while prevent you from being an empathetic and inspiring leader. So uh, think about like what opportunities you can take, like what initiatives you can take at your campus. For example, like Shreyansh from VIT Amravati. So what he did is, so he visited rural schools to introduce tech to underprivileged students or build an app to reduce the paper wastage in college events. Uh, these are like striving to solve problems with the power of tech, and also like taking up new initiatives. So think about that kind of a domain, right? So also like identify a moonshot from your career perspective and go for it. When I say moonshot, to give a literal meaning to it, it's basically like those hairy audacious goals which you seem are improbable, which can't be possible, but go for it, strive for it.
If I have to narrate a story, if you ever have heard the historic address in 1962 by John F. Kennedy, it was September 1962. He talked about an unrealistic mission for that time, which is like to land the man and bring him back safely back. And this is what he exactly said: "We chose to go to the moon not because it's easy, but because it's hard." At that time, this pledge was like moonshot literally and figuratively. The Americans were lagging severely behind the Soviets in the space race. Much of the technology required for the moon landing didn't exist. But then, rest of the history, you know. So this is the power of moonshot thinking in action. So think about like not the 10% of what you're doing, but think about the 10x of you can deliver. So think from that perspective. Otherwise, the innovation that you see around today might not be possible if those people out there don't think 10x instead of 10%. So I'll leave you to that thought. Also talk about one more like pretty interesting story about a girl named Tessia, and also a girl named Hastu. So Hastu was part of DSC program in Indonesia. So she decided to join a workshop to learn more about Android. She attended a workshop. It was led by DSC lead Tessia. So Tessia mentored Hastu during her Android journey. Hastu joined a project team and built her first app to help blind students. So until this, like you must be feeling okay, that's great. Like Tessia was the DSC lead. She conducted a workshop, has to join, has to create an application for blind students. But when Tessia shared this story with us, Hastu's story with us, she mentioned this thing that Hastu couldn't become a developer because she was deaf, and learned that she could learn Android and continue her developer journey. So until then, Hastu was kind of feeling, hey, like I can't learn this developer like Android or anything else because I am deaf. Tessia broke that barrier. So think about the larger goal. You folks also have like a lot of potential. So think about like um, how you can empower technology lives of many individuals out there. So this is just one story to like inspire you all. I'll leave you folks with that thought and just wrap this up. Will not take much time. Um, Also, would just quickly show you one slide. If you folks can give me the access to present. 1 second. I hope you can see my screen. Hosts are there. If you can like present my screen, add my screen to the stream. Awesome, great. Okay, so if you're looking for more inspiration, more content to learn, want to learn more about mobile development, you want to learn more about cloud, you want to learn more about machine learning, web, and Flutter. If in case you haven't checked this out yet, so do register for DevFest India. It's happening on 16th and 18th, 16th to 18th of October, 16th, 17th, and 18th, from 4 p.m. to 9 p.m. IST daily. All docs are will be available on YouTube, and they will be live stream over there. There are 26 plus expert speakers, so don't miss out on this opportunity. Register now at devfestindia.com. Yeah, and if you would like to get connected, I'm just pinging my Twitter handle. Feel free to get connected. 1 second. Can I'll just ping it in this chat, and if you folks can just then push it to the. Okay, I have already pushed it to the chat section of the YouTube. Okay, great. Thank you so much, everyone, and I'll hand it over back to Ovi or Simu. Thanks, Simu, and all the best to you and DSC SREC team. Great job, folks. Great start to your DSC journey. I'm looking forward to some amazing solutions coming out from the
on the chapter. So great job, everyone, and all the best. Over to you. Thank you. Thank you, sir. Sir, before you leave, we would like to ask you some questions. Sure, Um, go for it. like you mentioned about Shriyansh and Hastu, if I'm not wrong. Are there any other developers innovations that caught your eye, like people from our age who innovated, and would you like to share Yeah. us So with? right. So I'm not sure if you folks have heard about this program. The program is called Build for Digital India. This was launched last year. Uh, this was launched in partnership with Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, and Google India. Together, they launched this. Um, so as part of this program, I was the person who was like putting some strategy behind this entire program. I was leading that program. So I saw some really, really amazing solutions coming in from engineering colleges. Uh, so we had like more than 3,000 solutions that came up in the initial start, which narrowed down to further to some 10 solutions that were showcased as part of the final showcase event. And then we selected some three amazing ones from the showcase event. Um, just if you can give me a second, I need to switch to the It's okay. power Take your adapter. time. I'm running out of battery. Sorry. Sorry. Yeah. So yes. So that was I can look for the blog link if in case you want to like push it to the chat section. But let me just search for that blog. So basically, those were some amazing solutions where we had. There was one interesting solution that caught my attention was how to manage the traffic light through machine learning. So what happens is during in a junction, in a traffic junction, uh, and once let's say there are traffic lights on the four sides. On the one side of the junction, there are less traffic, but the traffic light still has a timer of let's say 60 seconds or 120 seconds. But the other junction has more traffic and has to wait until 120 seconds before the light switches back to green for them. So what these folks did, they were kind of like dynamically switching the light signals, traffic light signals, based on the traffic intensity at that junction. That was one interesting project, and they were working with the Punjab government for this. Let me just search for the link. If you can just give me a second. Yes, sir. By the time, audience, if you would like to ask sir any questions, you may comment it down. Yeah, feel free. I'm pinging the link over here. If you can push it to the Google to the YouTube chat. Yes, sir. Um, so we had like some themes like healthcare, agriculture, education, smart cities and infrastructure, mobility and transportation, women's safety, digital India, accessibility and disability, environment and sustainable development goals, um, and yeah, and digital literacy. So we opened up applications, then we initiated like a learn and build phase where we gave them a lot of content around machine learning, web, cloud, mobile, also around product strategy, marketing, UX. We also covered some case studies of fellow change makers. We later on invited some selected projects, like some 61 projects for a feedback phase where we had like in-person mentorship boot camps across 4 cities in India. From those 61 projects, we narrowed down to top 15 projects that were pitched in the final showcase event. Um, there's some Sir. interesting problem statement that these 15 were working on, so feel free to check it out.
Sure, sir. So we have a question from Sudhakaran asking, how do you keep yourself motivated? That's an interesting one. So, my motivation comes from the people that I work with. It's both communities, the people that are there in the communities. So, I narrated my story. I was on the other side of the table. Like, I was a GSA. I had the role of being an event organizer, or volunteer, or um, a GDG organizer as well. So from that journey now to the other side of the table, so I can empathize with the folks on the other side, and that's what keeps me motivated. So the people on the other side, the passion that they bring into the table, the passion with which they work, the efforts that they put in, um, I can feel that, I can empathize with those things, and that's what keeps me motivated. And I continue spending my time more and more into the community, irrespective of whatever I do. I'm like, I try myself to be available at the most for communities at least. Thank you, sir. And Saran asks, what do you think about failures, sir? It's really important. Failures really teach you a lot. If you followed my story, I failed. I failed multiple times. I have pushed that reset button a lot many times that you would have even thought of. Um, like if sometime on some other time we are meeting in person, I have luxury of time. I can go on and narrate the entire story of how my journey has been since my school days. So I have pushed that reset button a lot many times. Those failures have taught me a lot. They have given me a lot of confidence. They have taught me like how to overcome them, stand up, and don't think about it. So one thing that I learned from those failures is not to repent on them. You might feel bad for us, for those failures, but don't keep them to your heart, and don't keep them like through for a long duration. It's okay to feel sad or disheartened for a short duration. It's completely fine. I have failed a lot many times for job applications or for internships or lot many things. I talked about the failure at my startup. So there are a lot of been failures that I have gone through, but each of those failures have taught me some unique thing that I have learned from, and I ensure that I do not make or repeat that mistake again. So yes, it's okay to fail. It's completely fine. I'm not a person who has been a topper of my batch or my university. I've been just like an average person in academics, being like in top 20s or top 30s, but not even in top 10s. So it's okay. It's okay if you are an average student. The work that you do, that matters at the most. So yeah. So what do you think we should remember when we are being down, or when we are not able to like pull out what we planned for? That's an interesting one again, another one. So what I usually do is like whenever I feel sad or disheartened, I feel like I look on the brighter side of things. It's tough, but when you make it a practice, like when you try to do this every time. So whenever um, I feel like okay, this is not going the right way, I kind of look for the positive thing in that. Like okay, it's okay, it went wrong, but good thing that this didn't happen. So look from that perspective instead of focusing on the negative side. Think on the positive side of it going wrong. You might not find it always and instantly, so give it some time. So the best way is to like divert yourself, instead of thinking about that situation. Like listen to music or watch movies, divert yourself, like put your brain to some other direction, to distract you from not thinking that same thing again and again if you're feeling sad about it. um, it's super tough. It takes time, it takes efforts, it takes courage to come out of that depression, that sadness. But trust me, like if you start making this like into your daily practice, you will learn a lot. Even at work, we feel like a lot of times we come up with something and then it, it didn't get approved or doesn't work. Like
we launched something. We didn't expect what we were expecting. Our first reaction is that, okay, it didn't work out. So why is that happening only with me? But look at the brighter side of it. It didn't work out. Maybe it's for something good. You might not realize it now, but you will realize it at a later point of time. Trust me, it happens. Yes, yes, sir. So we have another question. Sure. What is it like to be the Google program coordinator, mainly managing such large-scale communities? So, what is it like to be? I'm not sure what is it like to be, but yeah, it's exciting. It's it's quite time consuming. Uh, it's not that easy that it sounds to be. Because you're managing large communities, of course, there are so many people that you need to engage with. At the same time, there are internal stakeholders that you need to keep engaging with. So, in a way, you end up spending more time at work than at your personal life. So, definitely, it's more time consuming if you look from someone who is like working in a 9 to 5 job or doing other things. Like, I'm not saying like 9 to 5 jobs are boring or stuff, but my job is not boring at all. Like, trust me, I really enjoy what I do. I love talking to communities and people out there. So um, it's exciting in its own way, but there are challenges of its own. You have to balance both your professional and your personal life. As I said, like, the sheer volume is too high for Yes. for anyone to manage those communities. So it's sometimes the portfolio itself becomes too overwhelming to manage, and that's where one has to look for ways to spend some time with family or with friends. But nonetheless, like, it's an exciting role to be in. So this question is from a very engineering point of view. Suppose some of us do not get placed. What do you think we should do further? Like, what do you suggest us to do? Okay, so I, it's okay, like, if you don't get a campus placement. Um, but I always advise one thing, that is, have a good portfolio of projects. So why I tell this always is because I made a lot of these mistakes in my college days, in my undergraduation. I didn't had any good portfolio of projects that I could showcase after I graduated. Um, that I can go for like an off-campus placements. So there are opportunities out there. So it's not that if you don't get a campus placement that the world is ended. No, it doesn't work that way. You have off-campus placements, and trust me, the industry is more matured now. They look for developers. They look for people who already have those skills that they're applying for. So if you have good developer skills, if your fundamentals are good, and this goes back to the question that are data structures and algorithms essential? Yes, they are essential. While you have skills for cloud or machine learning or Android or whatever, that you can pick up on your own, but you should have a good fundamental knowledge of computer programming. That's one. Second thing is, you need to have good portfolio of your projects. When I say projects, it should not be like those projects out there already available on open source, like your handwritten digit recognition that I'm like bored to death seeing every time, or like your Titanic sinking prediction projects. If you're looking for machine learning, I talk from mostly from machine learning side of things. So think a little out of the box. There are tons of problems. I'm not saying like we are always surrounded with problems, but yeah, you can find some things to solve. Like, it's not that you can't find things to solve. So look around you, look for situations when you can solve something, and technology can come to your use. So look from that perspective. So come up with those projects. I talked about this project where these folks were working with Vellore Police, Samarth and his team. So it's not like they were like hunting for it. It came to their own, or like they just asked Vellore Police like, how can they help? So
talk to people how technology can help them, and work on these kind of solutions. So come up with like good handful projects when you're applying for internships or for your off-campus placement. That's one way. So if you don't get placements, people often resort to post graduation. That's good. Like go for it. I never discourage that. Like it's totally good. Um, be it MBA, be it MTech, be it MS. Like it's totally up to you how you what you want to take up. Like again, I leave the decision on the individual to take. I'll not bias anyone with my thoughts. So everyone has their own journey to follow. So don't follow someone else's journey. This is another thing that I say. I have made my own journey. My colleagues would have made their own journey. Everyone has their own journey. Do not follow anyone else's journey. Come, like make your own developer journey or journey for your life. So follow that. It's okay if you don't Sure. get placed. You can think of doing startups, like going for startup. Like I'm not saying to start your on your own. If you're passionate, yes, definitely start on your own. So adding to your point of startup, we have a question here saying, what about your first startup and why has it failed? Okay. So the first startup was into like since I was more inclined towards design. The first startup was around design, innovations and stuff. So we are a bunch of folks who were first individually doing things at our campus. Later on we decided like, hey, let's come together, join hands, and like do things more professionally. We initially formed like just a group of sort, but then we thought of like, hey, can we think of like a larger picture to it, and we thought of like monetizing the work that we used to do, and that was in nutshell about it. Why it failed, I think I already covered that part. Um, I was in my final year when we started this. Bunch of us, they were like some 6 7 of us. Um, Few of us were in our final years and were about to graduate, and then there were few who were juniors of mine. So those who were about to graduate, those in the final years, were like, yeah, still perplexed of whether should we continue doing this post our graduation, or should we like give ourselves some time in the corporate or startup industry and then reflect back on this idea, and then if required, then regroup and then do things. And in the interim, those who are my juniors would also be graduated, and they will also have some industry experience, or they might think of like joining us. So with this thought, we decided, okay, let's not continue with this idea anymore. In future, if in case any one of us wants to pick up things again, anyone, like, feel free to get started. And I'm like, maybe somewhere, whenever I get bored, maybe I can think of starting that idea back again. I don't know. I have not given much thought about it, but yeah, I have got good learnings from that. I i pursued that idea for a while, but then again it requires some passionate team to be there with you. I could have continued all alone, but then it's a heavy task to do all things all alone. You're not a one man army. You have to have a team with you, a strong team to back you up. I didn't have time to continue and pursue this further, so I dropped it after a certain time, after some time, and then maybe I can think of restarting it up whenever I get bored. Thank you, sir. So maybe what do you think, like which domain of CSC and IT is like coming up in future? Like which has a lot of opportunities to work on, maybe? So trust me, like all the domains for CS and IT are equally good. There's potential in everywhere. With COVID, like although COVID has hit us hard, like but there are areas where digitization or IT was not there, but now we are seeing that IT is playing a major role in those domains and verticals, industry verticals. So it's not that this area is good, this area is bad, or one should focus on more on this area, but which domain or which industry vertical,
every other domain or vertical has their own pros and cons. So think from your own personal evaluation which domain interests you. I will not bias anyone with my opinions and thoughts over here. I have my own bias towards something, but it doesn't work that way. So um, trust me, like in CS, like every domain, it's like exciting one. So go for anything. Sure, sir. So we have another question. Can you suggest any project related to health science as a service to public? Because many are suffering at the moment, and maybe you could help. Um, so there are like plenty of those things that you can do. Of course, a lot of people after COVID have started investing their time to build COVID detection applications like using chest X-rays or some other data sets. So that's maybe like if you can think of an application on a similar lines, that's one. Um, Another one is from health perspective. That one thing that I had observed is it's bringing affordable healthcare to the rural segment is a challenge at the moment. So think from that perspective how you can bring in affordable healthcare to the rural. When I say affordable healthcare, um, think of how you can. So the challenge is there are not enough experienced doctors who that are available in the rural population of India, and that's where we are seeing a lot of deaths or diseases and stuff. Now, if you can come up with something, some kind of a mechanism or some kind of an application or stuff like an project which brings in that expert guidance with certain symptoms and stuff to the local dispensary of that particular village. It just acts like a like just like a level one evaluation of any kind of a disease or anything. And of course, level two, if in case required, would be in hospitals and with better facilities. But the challenge with the healthcare industry and particularly healthcare in rural segment of India is affordable healthcare at the doorsteps um, without the technology. As in, like if you think of a solution which requires a heavy internet connection, then of course that's not a viable solution. So think of something which works remotely in these remote villages, and at the same time, it's reaching out to the rural segment of India also. And later on, if required, the post evaluations can be done at the hospitals. Thank you so much, sir, for all those questions, answers, and explanations. You've all kept us intact. So we, from the entire DSC team, we would like to thank you for taking your time out of this busy schedule and giving us a better sight of our future and technologies. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you so much. Thanks, Avi. Thanks for having me. And thanks, Sumo. And thanks, DSC SREC team. All the best to you folks. I'll take your leave. And thank you. Thanks for having me. Bye. Thank you, sir. So, everyone, how are you finding the webinar so far? Can you share it with us? Come on. Share something with us. Can you all tell me how you're feeling right now? Like, is the webinar going good? Are you all here with us? Thank you everyone. So moving on, I have a question. So at what age do we start our schooling? Like, can you tell us what age do we start our schooling?
maybe at the age of like 4 to 5, and our journey continues then. But unlike us, we have a gentleman who started his life at the age of 24. Yes, 24. Due to his environment and situations then, he had to drop out of the school and had to start to work in an MNC. After several years of break, a known person of him from the MNC suggested him to restart his life. And he then, at the age of 24, started his life again from grade 8. Now he is an accountant at the same MNC, that is ASFA Technologies and BPO Private Limited, and has multiple degrees. Due to his busy schedule, Mr. Kalyan Kumar was unable to join us. Yet he has made a short video on his testimonies for us to get inspired by his life struggle, which has molded him to the person he is right now. So let us all go and look at the video. My name is Kalyana Kumar. Thank you for inviting me to speak about success. And success என்ற பாதையை கடக்க முயற்சி செஞ்சிருக்கிறேனே தவிர சக்ஸஸ் அடைஞ்சிட்டேன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்கிறேன். எத்தனை பேருக்கு இது புரியும் தெரியலை. எனக்கு இப்போ வயசு 35. நான் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஐ ஃபெயில்டு இன் எக்ஸாமினேஷன். At the same time, economically, some issue we faced, so I could not continue my education. Thereafter, I worked in many department stores. The ஏழு வயசு, I think so, 11 or 12 years. அந்த 7 வயசுல இருந்து I started to work in all the departmental stores as a labor, a storekeeper. மளிகை கடையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும், உள்ள பொட்டலம் போடுறது, அந்த அப்போல்லாம் பொட்டலம் அடிக்கிறது, இப்படி தான். ரொம்ப சின்ன பையன். 14 வயசில் நான் ஒரு மளிகை கடையில், பெரிய கடை புரசைவாக்கத்தில் மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணேன். அந்த கடையில் டெலிவரி பாயாக ஒர்க் பண்ணேன். நான் சுத்தாத இடம் கிடையாது. புரசைவாக்கத்தில் ட்ரை சைக்கிளில் அவ்வளோ லோடு ஏற்றிட்டு எல்லார் வீட்டுக்குமே நான் டெலிவரி பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு பனியன் போட்டுக்கிட்டு, ஒரு லுங்கி ஒன்று போட்டுக்கிட்டு, இப்படி தான் என்னோடய லைஃப் நான் ஆரம்பித்தேன். எந்த எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு 12, 16, 20 மணி நேரம் நான் வேலை செஞ்சேன். எதிர்காலத்தை குறித்து எனக்கு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா பள்ளி பருவத்திலே என்னுடைய கடமைகளை நான் செய்ய தவறிட்டதுனால எல்லா விதமான உலக காரியங்கள், உலக செயல்கள் நான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நான் அது வழியாக வளர்ந்து வந்தேன். 14 வயசுலேருந்து 18 வயசு வரைக்கும் எனக்கு டெலிவரி போகிறது இதான் என்னுடைய ஒர்க்கு. குடிக்கிறது, சாப்பிட்றது, வேலை மாடு மாதிரி உழைக்கிறது, இதான் என்னுடைய வேலை. 18 வயசு முடிஞ்சு அப்புறம் இன்னும் 2 வருஷம் ஒரு மாவு மில்ல வேலை செஞ்சேன். 24 ஹவர்ஸ்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கிறேன். பல மாதம், பல வாரங்கள்லாம் செஞ்சுருக்கிறேன். இப்படி என்னுடைய உடல் உழைப்பு அதிகமாகி நான் கொடுத்து தான் என்னோடய வாழ்க்கையை நான் வாழ முடிஞ்சது. ஒரு காலத்தில் 22 வயசு வரைக்கும், அதாவது 11 வயசில் ஆரம்பித்து 22 வயசு வரைக்கும் நான் எல்லா வகையான வேலையும் செஞ்சுட்டேன். எனக்கு 22 வயசில் வேலை இல்லை. பழைய எப்படி நான் ஏதோ ஒரு வேலை தேடியாக வேண்டிய கட்டாயம். அப்போது நான் வேலை தேடிட்டு இருக்கும்போது ஹவுஸ் கீப்பிங் ஒர்க் இருக்குது உங்களுக்கு, நீங்கள் செய்கிறீங்களான்ட்டு ஒரு நண்பர் கேட்டார். நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு அந்த ஹவுஸ் கீப்பிங் ஒர்க்கில் போய் ஜாயின் பண்ணேன். அது பெரிய எம்என்சி கம்பெனி, HCL டெக்னாலஜிஸ் அந்த கம்பெனி பேர். ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு அந்த மாதிரி ஏர் கண்டிஷனர், பெரிய பெரிய ஆஃபீஸு, ஹையர் ஆஃபீஸு, படித்த பசங்க, ஏர் கண்டிஷனர் ரூம்ஸு, இதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அது வரைக்கும் நான் தெருவில் சுற்றிட்டு இருந்தவந்தாங்களே. 24 வயசில் உள்ளே போகும்போது டாய்லெட் வாஷ் பண்ண சொன்னாங்க. நான் அது வரைக்கும் நான் நினச்சி பார்க்கல, அவ்வளோ பெரிய ஆஃபீஸில் உள்ளே கூட்டு போகிறாங்க, என்ன டாய்லெட் வாஷ் பண்ண சொல்ல. ஹவுஸ் கீப்பிங் ஒர்க் எனக்கு என்னென்னு தெரியாது. அந்த டெர்மினாலஜி எனக்கு என்னென்னு தெரியாது. க்ளீன் பண்ணுறவருக்குன்னா தெரியும். நானும் பெருக்க சொல்லுவாங்க, ஒட்டை அடிக்க சொல்லுவாங்க போல இருக்கு, ஏதாவது துடைக்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நான் உள்ளே போனது. டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுங்க நாங்கள். சரி, நம்மளுக்கு தான் முன்னாடி எங்கே க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் டாய்லெட்டுன்ட்டு க்ளீன் பண்ணேன். 22லேருந்து 24 இயர்ஸ் வரைக்கும் நான் அங்கேயும் ஒர்க் பண்ணேன். 2 வருஷம் ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம் ஷிஃப்ட். அப்போ எனக்கு கரெக்டாக 24 வயசு. எனக்கு எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு கவலையும் இல்லை, பயம் இருந்தது. நான் என்ன செய்ய போகிறோம், அம்மா அப்பா கிட்ட பணம் இல்லை, தொழில் இல்லை, படிப்பு இல்லை,
இந்த கம்பெனியில் எல்லாரும் என்னோட சின்ன பசங்க, ஆனால் எல்லாரும் நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க. ரொம்ப அழகாக ஷர்ட் பேண்ட்லாம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு வராங்க, நீட்டாக இருக்காங்க, பேக் எடுத்துட்டு வராங்க, பைக் வச்சுருக்கிறாங்க, கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி டாய்லெட் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்ன்ற கேள்வி எனக்குள்ளே வந்தது. ஒரு நாள் டே ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு ஆள் வரலன்னு சொல்லிட்டு என்ன ஸ்டே பண்ண வச்சுட்டாங்க. நானும் ஸ்டே பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு 12 o'clock 1 o'clock மிட் நைட்டில் ஐ வாஸ் வெரி டயர்டு. ஐ வாஸ் சிட்டிங். எங்களுக்கு சேர்ல கூட உட்காரக்கூடாது, வி ஷுட் சிட் அந்த கிரவுண்ட்ல உட்காரணும், கேஃபிட்டேரியால தரையில தான் நாங்கள் உட்காரணும். அப்போ அந்த அளவுக்கு கண்டிஷன்ஸ் இருந்தது எனக்கு. இப்போ ஒரு பொண்ணு, ஷி வாஸ் வெரி இன்னசென்ட். சடன்லி ஷி came unto me. She asked me, you work this kind of work, I don't like this kind of work, please stop this work, can you study again? This is my thought, I need to convey, I need to share with you, could you please respond my thought? I said, ma'am, I'm 24 years old, how can I study? You can study, go search the institutions, they will guide you how to study. Okay, fine, I'll search. First 1 week I was confused how to study, because 11 for almost 13 years gap, I have no memory powers and grammar skills, mathematics, science, history, எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. என்னோட brain was completely, I lost my entire database of my brain. So I practiced again, and I have a free time, I took the newspaper, started to read continuously during the work. Thereafter I started to memorize. Thereafter I started to write. This was my first practice. And the second practice is, I decided to study when I was 24 years old. So I had a plan. That plan was, I have to employ in this HCL technologies, I have to wear this HCL tag, and I should wear a good pant and shirt and tuck in, and I should have a bike also. How come I get this? This was my first question. So what I did is, I changed my shift from day to night. First 3 months we should not sleep morning 10 to 2 or 3. Thereafter you sleep and go to office. When you reach the house 7:30 or 8 o'clock, you have to sleep at least 1 hour. You should practice this at least 3 months. First 3 months நான் நிச்சயமா சொல்றேன், நான் தூங்கவே இல்லை. 1 hour practice, 1 hour தூங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். 9:30 I started to go everywhere in the cycle to control my sleeping, to sit my mind, to sit my body. 3 months என்னோட மைண்ட், என்னோட பாடி வந்து தூக்கத்துக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் முயற்சி செஞ்சேன். 3 மாதம் என்னோட மைண்ட் செட் பண்ணேன். என்னோட பாடி நானே நினைச்சாலும் தூக்கம் வராத அளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு. அப்படியே பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணுறது, மார்னிங் இப்படி என்னோட தூக்கத்தை அவாய்ட் பண்ணுறது. நைட் ஷிஃப்ட்டில் தூக்கம் வரும், பகலில் தூங்காமல் நைட்டு தூக்கம் கன்ஃபார்மாக ஷிஃப்ட்டில் வரும். அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறையில் கண்டுபிடிச்சி நான் ஜேர்னி பண்ணேன். என்னோட வேலை வந்து டாய்லெட் வாஷ் பண்ணுறது தான். ஒரு அந்த ஃப்ளோரில் 230 எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, 5 யூரின் பிளான்ட், இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்லாம் இருக்கும். நான் டாய்லெட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும், வெளியே வரக்கூடாது. வெளியே வந்தால் டைல்ஸ் க்ளீன் பண்ணணும், கண்ணாடி துடைக்கணும், ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் போயிட்டு பிறகு கம்ப்யூட்டர் க்ளீன் பண்ணணும். இதுதான் என்னுடைய ஒர்க்காக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் 3 மாதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு I decided I'm very well settled in my mind. My body also is supporting to my thought. So I'm no more tired. So I can go for study. So I went to government போர்டுக்கு போகினேன். அவங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் 8th படிக்க முடியும், 8th முடிச்சுட்டு நீங்கள் 10th போகலாம், 10th முடிச்சுட்டு யூ மே கோ டு 12th. அந்த 10th-க்கும் 12th-க்கும் நடுவில் 1 year கேப் இருக்கணும். தீஸ் ஆர் தி கம்ப்ளைன்ஸ் ஃபார் த ஸ்டடி. ஓகே, நான் என்ன பண்ணேன், அப்போ என்னோட சேலரி வெரி லெஸ் சேலரி. அந்த 450 rupees தான் என்னால் பட்ஜெட்டில் அலோகேட் பண்ண முடிஞ்சது என்னோட இன்ஸ்டியூஷன் ஃபீஸ்க்காக. 24 yearsல எனக்கு யார் 8th standard சொல்லிக் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லா இன்ஸ்டியூஷன் தேடி அலைஞ்சேன். ஒரே இன்ஸ்டியூஷன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குன்னு சொன்னாங்க. 450 rupees என்கிட்ட வாங்கிட்டாங்க. ஐ பாட் 8 books, நோட்ஸ் வாங்கிட்டு அந்த இன்ஸ்டியூஷன் போகிறேன். உள்ளே போனீங்கன்னா 12th, 8th, 10th, 12th டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி 4 செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் ரொம்ப பெரிய வளர்ந்த பையனாக இருந்ததுனால ஐ வென்ட் டு சிட் த கிராஜுவேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட போய் நான் உட்காந்துட்டேன். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னாங்க, அண்ணா நீங்கள் என்ன படிக்க வந்திருக்கீங்க? அண்ணா 8th standard படிக்க வந்தப்போ அப்படின்னு. ஆனால் அங்கே குழந்தைங்க உட்காந்துருக்காங்க, அவங்க கூட போய் உட்காந்து நீங்கள் படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா சின்ன சின்ன குழந்தைங்க, ஐ எம் 24 years old, ஹவு கம் ஐ சிட் வித் தெம், ஹவு கம் ஐ ஸ்டடி வித் தெம் ஃபார் த இயர். 1 year அந்த குழந்தைங்களோட உட்காந்து நான் படித்தேன். எனக்கு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனலாக என்னுடைய
பிரின்சிபல், அந்த இன்ஸ்டியூஷன் பிரின்சிபல் ரொம்ப நல்லா மோட்டிவ் பண்ணார் என்ன. ஸ்லோலி 8th படிச்சுட்டே வந்தேன். 8th சக்ஸஸ் பண்ணேன். அப்புறம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளை பண்ண சொன்னாங்க. 10th ஸ்டாண்டர்ட் 25 இயர்ஸில் அப்ளை பண்ணேன். 26ல் 11th படித்தேன். 27 இயர்ஸில் 12th படித்தேன். 10th முடிச்சோன்னா ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் பிஏ இங்கிலீஷ் அப்ளை பண்ணேன். அது 11th படிக்கும்போதே பிஏ இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் இயர் எக்ஸாம் எழுதினேன், பாஸ் பண்ணேன். 12th படிக்கும்போது பிஏ செகண்ட் இயர் எக்ஸாம் எழுதினேன். 12th எக்ஸாமும் எழுதினேன். 12th 3 சப்ஜெக்ட் தான் எழுதினேன், எழுத முடியல. கண்டினியூஸாக மல்டிபிள் ப்ராக்டிசஸ் எனக்கு இருந்ததுனால எழுத முடியல. அப்புறமா மறுபடியும் 3rd இயர் போகும்போது மறுபடியும் 3 சப்ஜெக்ட் +2 எழுதினேன். மறுபடியும் டிகிரி 3rd இயர் அப்ளை பண்ணேன். இன் பிட்வீனில் 10th 12th போகிற பிட்வீனில் மை ஸ்லீப்பிங் ஹவர் இஸ் ஆஃப்டர் 3 o'clock to 6 o'clock. அதில் இன்னும் 1 hour கம்மி பண்ணி டைப்ரைட்டிங் கிளாஸ் போக ஆரம்பித்தேன். டைப்ரைட்டிங் லோயர் ஹையர் பாஸ் பண்ணிட்ட பிறகு வித்தின் அந்த பிஏ இங்கிலீஷ் முடிக்கிறதுக்குள்ள ஸ்டில் 1 hour ஸ்லீப்பிங் ஹவர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஐ வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இங்கிலீஷ். ஷார்ட் அண்ட் கிளாஸ் படிக்க போனேன். ஷார்ட் அண்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். இப்படி 24 வயசில் என்னோட லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணி 29 30 வயசுக்குள்ள எல்லா டாக்குமெண்ட் என் கையில் இருந்தது. ஹவு பியூட்டிஃபுல் பிளான்ல குழந்தைங்களோட உட்காந்து 8th படித்தது தான். அதான் எனக்கு அதை நான் சக்ஸஸாக சொல்ல மாட்டேன், அதை அட்மிட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மைண்டில் தட் இஸ் சக்ஸஸ். என்னோட ஸ்லீப்பிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 24 வயசுல இருந்து 30 வயசுக்குள்ள 2 or 3 மேக்ஸிமம் 4 hours. ஐ ஹாவ் நோ சப்போர்ட்ஸ், எதுவுமே இல்லை. இன் பிட்வீனில் I went to computer classes. I bought so many English grammar books and English papers. I saw many English movies. I developed myself. I developed my communications. I completely transformed with a new dimension. I showed to the world with a new dimension who I am. So 30 வயசுக்குள்ள அது முடிக்கும்போது how many challenges I faced. ஒரு நாள் இது பண்ண முடியாது, உனக்கு 24 வயசாயிடுச்சு, நீ குழந்தைங்கள உட்காந்து 8th படிக்கிற, பேரண்ட்ஸ் சைடு சப்போர்ட் கிடையாது, கண்ணெல்லாம் செவந்து போயிடும், பாடி டயர்டாயிடும், எதுவுமே என்னால் பண்ண முடியாது. ஆனால் இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு நான் 30 வயசில் என்னோட டிகிரி முடித்தேன். அப்புறமா 31 வயசில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் லெட்டர் HCL தான் ஹவுஸ் கீப்பிங்காக இருந்த கம்பெனி. டிகிரி முடித்தோடனே கம்பெனி விட்டு வெளியே வந்துட்டேன். அது வரைக்கும் நான் ஹவுஸ் கீப்பிங்காக இருந்தேன் 8 வருஷம். 2002 ஆரம்பித்து 2010 வரைக்கும் அதே HCL 8 வருஷம் ஹவுஸ் கீப்பிங்காக இருந்தேன். 6 வருஷத்துக்குள்ள டிகிரி முடித்தேன். 2 வருஷம் ஹவுஸ் கீப்பிங்காக ஒர்க் பண்ணேன். 2011 டெல் சர்வீஸ்ன்ற ஒரு கம்பெனியில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறமா ஆக்சென்ச்சூர், அதுக்கப்புறமா இனோவா, இப்படி மல்டிபிள் கம்பெனியில் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கி ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். பட் மை மோட்டிவ் இஸ் HCL Technologies. I should become an employee in HCL Technologies. I went to the interview. I got offer in HCL Technologies. எந்த கம்பெனியில் ஹவுஸ் கீப்பிங்காக ஒர்க் பண்ணணும், எந்த கம்பெனியில் சேரும் டேபிளையும் கம்ப்யூட்டரையும் அந்த ஃப்ளோர் கிளீனிங்கையும் டாய்லெட்டையும் வாஷ் பண்ணி எத்தனை மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ண ஆஃபீஸ் பாய் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்களோ அத்தனையும் ஓவர் கம்பெனி அதே கம்பெனியில் நல்லா HCL Technologies டேக் போட்டு சூப்பர் ட்ரெஸ் கோட்ஸ் போட்டு ஒரு பைக் ஒன்று வாங்கிட்டு அங்கே போய் நான் நின்னேன். நான் அங்கே இருக்கிற லிஃப்ட் கதை வரைக்கும் நான் தொடச்சிருக்கிறேன். when I enter into the gate all are welcome to me. Come on Kalyan, look how beautiful designed, right? The plan and strategies. 24 வயசுல என்னாலே படிக்க முடியுதுன்னா you are the student. You have so many times to do many things. Think of yourself. Who are you? What are you doing now? உங்க மைண்ட்ல what you fixed morning 9 to 1 o'clock or 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock வரைக்கும் காலேஜில் இருக்கிறீங்க. What you are thinking about your future? Are you going to be employee or are you going to be master? 24 வயசுல என்னாலே இந்த மாதிரி பண்ண முடியுதுங்கன்னா உங்களால ஏன் பண்ண முடியாது? 30 வயசுல ஒரு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணி சக்சஸ் பண்ண முடியாது என்னால, உங்களால ஏன் செய்ய முடியாது? நீங்க ஒரு முயற்சி பண்றீங்கன்னா தட் இஸ் a success. நீங்க முயற்சி பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் a success. நான் சில அட்வைஸ் சொல்ல உங்களுக்கு விரும்புறேன். ஃபர்ஸ்ட் எம்டி யுவர் மைண்ட். உங்க மைண்டை எம்டி பண்ணுங்க. உங்களுடைய கற்பனை, அது தரிசனம்ன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அது எப்படி அமைச்சிருக்கிறீங்க என்று நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க. உங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் பிறக்கின்ற ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் எதை நோக்கி உங்களை கூட்டிட்டு போகுது என்ற ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க.
உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்டிஷன்ஸும் விட்டு வெளியே வாங்க. ஃபேஸ்புக்ன்ற கண்டிஷன்ஸ், வாட்ஸ்அப் கண்டிஷன், யூடியூப் கண்டிஷன்ஸ், பாவர்ட்டி, செக்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய பிரச்சனைகள், குடும்ப பிரச்சனைகள், லவ், எல்லா விதமான கண்டிஷன்ஸும் முதல்ல வெளியே வாங்க. உங்கள் லைஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் அமைச்சுக்கணும் விரும்புனீங்கன்னா பிளான் அக்கார்டிங் டு யுவர் டிசைர், அக்கார்டிங் டு யுவர் லைக்னஸ். உழைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படாதீங்க. மாஸ்டராக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா, எம்ப்ளாயாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா, ப்ராப்பரேட்டராக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா, கை நீட்டி சம்பளம் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா, நான் விரும்புறது என்னென்னா, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஷுட் பி அ மாஸ்டர், ஷுட் பி அ ப்ராப்பரேட்டர், தே ஷுட் டூ த பெஸ்ட். உங்களுடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல டிசைட் பண்ணுங்க. உங்கள் மென்டாலிட்டியை கொஞ்சம் பாருங்கள், அது எப்படி செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்கன்ட்டு. சோம்பேறித்தனமான மைண்டோட வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் லைஃப்பில் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வரணும்னா சில விஷயங்கள் நீங்கள் டெடிகேட் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் சக்ஸஸ் இஸ் நாட் அ எண்ட். யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் பிளான் இஸ் அ கேட்வே டு என்ஜாய் த சக்ஸஸ். உங்களுக்கு சக்ஸஸ் பற்றி நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, உங்களுடைய மனசையும் உங்களுடைய எண்ணங்களையும் ஆராய்ந்து பாருங்கள். உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற விஷனை ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிங்க, இன்னோவேட்டிவாக இருங்க, நிறைய முயற்சிகள் எடுங்க, புது புது காரியங்களை கண்டுபிடிக்கிறதற்கு. வேலைக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தாலும் ஒரு டைம் பவுண்ட் வச்சுக்கோங்க. 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் நீங்கள் அங்கே வேலை செய்யணும் அப்படின்ட்டு கற்றுக்கோங்க. டெக்னிக்கலாக என்னென்ன கற்றுக்கணுமோ கற்றுக்கோங்க. each and every minute you should live with a peace of mind, with creativity. Improve your mood. That is very important. I want to say improve your mood. உங்ககிட்ட இருக்க இன்டெலிஜென்ஸ், உங்களுடைய ஹார்ட் தான் உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ், உங்களுடைய கான்ஷியஸ் தான் இன்டெலிஜென்ட். அதை முதல்ல அனலிசிஸ் பண்ணுங்க. அதை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் இன்விசிபிள். அதை நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை கரெக்டாக கைட் பண்ணுங்க. வாட் யுவர் ஈட், வாட் யுவர் தாட் ஈட், வாட் யுவர் தாட் திங்கிங். உங்களுடைய எண்ணங்கள் எதை அழைச்சிக்கிட்டு இருக்குது, வான்னு உள்ள வெளியே உள்ள இழுத்துக்கிட்டு இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் சரியா தப்பான்னு பிரித்து எடுத்துட்டு உங்களுடைய ஆசை, உங்களுடைய விருப்பம், உங்களுக்குள்ள திறமைகளை வெளிப்படுத்த அதிக நேரங்கள் உங்ககிட்ட கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க. வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களால் அதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது, நேரம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. சரியான முயற்சி எடுங்க, ஆர்வத்தோட உழைங்க. Hey people, நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி motivational talks we have been listening, we have been seeing many people with this kind of backgrounds. ஒண்ணுமே இல்லாம நிறைய பேர் சாதிச்சவங்க இருக்காங்க. But I would like to add one thing at this juncture. No matter you lose anything, நீங்க வாழ்க்கையில நீங்க எது லூஸ் பண்ணாலும் சரி, நீங்க வாழ்க்கையில like whatever you lose, that's not going to determine who you are. For example, நீங்க ஒரு எக்ஸாம்ல நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க, that is not going to determine who you are. நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி no one is backing you up, that is not going to define who you are. The thing that is going to define who you are is basically நீங்க உங்களை எப்படி நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறீங்க, how you are going to design your future. This one particular thing is going to motivate you. No matter like உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கலாம், maybe your parents are not coming up to your goal, so there may be obstacles. But remember one particular thing, there is something called your belief, that what you have on yourself. So please believe in yourself. Like recently நீங்க நிறைய நியூஸ் கேட்டுக்கலாம், because of this NEET exam we lost few lives. So I think this should not happen furthermore. As a younger generation, as India, we have the most number of people, the younger people, so we can innovate. Like recently we had clashes with China, we had all these political stuffs. But if you put the politics away from these issues, in the issues la neenga politics வெளிய எடுத்து வச்சிட்டு, if you see the core concepts, we have such intelligent people. நீங்க யூடியூப்ல நிறைய எவ்வளவு யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க, like there are many technical YouTubers. Like I recently saw a YouTube video. So basically அதுல என்னன்னா, ஒரு Bluetooth speaker வந்து he himself ஒரு person he creates his Bluetooth speaker. So there are many talents in India, but the reason is we are not having a right platform to bring that out, or there is no proper platform for us to excel. So this having said this, there is one thing that I want to share, one more thing that I want to share with you people is, always find the right stage to express yourself. அதே மாதிரி நீங்க ஒரு விஷயம் பேச வரீங்கன்னா, always speak
to express your point of view. Do not speak to impress someone. Do not speak, na ipdi pesna I will get audience, na ipdi panna I'll get someone. No, do not expect that. You do whatever you do it with full heart. உன்னோட ஃபுல் ஹார்ட்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி there is something called people who believe in God. You can name God. People who believe nature, அது இயற்கைன்னு சொல்லிக்கோங்க. You can name anything, but you do anything wholeheartedly, definitely you will get a credit. And I think DSC SREC is one such initiative. So though he Kalyan brother, he wanted to be live in this event, due to his hectic schedule he was not able to be live. So I think I would like to thank from bottom of my heart for him to put such a effort. And he அவரே தான் வீடியோ எடிட் பண்ணாரு, அவரே தான் வீடியோ எடுத்தாரு. We just played the video. So entire work அவரே தான் பண்ணாரு. So I would like to thank him, though he's not live right now. Thank you so much, sir, for taking your time and being an inspiration. நிறைய பேர் நீங்க கமெண்ட்ல போட்டிருந்தீங்க. Thank you so much for your support. And after up next we have another interesting young champ coming up. So I think Ovia would continue from here. Thank you so much, guys. Stay tuned till the end. Thank you, Simu. So, like you have heard, Mr. Kalyan Kumar is a great inspiration. So, if you want to get inspired, follow him. So next up, like Simuchan said, we have a very, very interesting person. We would not have been expected him. But I would like to ask you a question. What is the most innovative thing that you would have done in grade 5? Like, நீங்க 5th படிச்சிட்டு இருக்கும்போது இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட இல்லை இது இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு எதை பார்த்து நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்க? மேபி என்ன கேட்டா ஐ வுட் ஹவ் டன் லைக் த காம்பஸை வச்சு சர்க்கிள் ட்ரா பண்றது, இல்லைன்னா டிப் பென்சிலோட டிப் எப்படி வருது. தீஸ் ஆர் ஆல் த மோஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தட் ஐ டிட் இன் கிரேட் 5. பட் த பெஸ்ட் பார்ட் மேபி நம்ம இவர் வந்துட்டு he's in grade 5 who has done such an interesting thing. He is well versed in mechanical stuff, and he is Master Adarsh in grade 5 from Anand Kids Academy. It said a child's life is like a paper on which every person leaves a mark. With a little change today, we'll all let Adarsh to make some change in our fresh mind. So welcome, Adarsh. Good evening, everyone. And I am Adarsh, and I am 10 years old, and I am studying in grade 5 in Anand Kids Academy. Today, I am so excited and feel blessed to be a part of this program. So, I would like to tell about my hobbies. My hobbies are I love swimming, and I am interested in Silambam, and I am going to robotics class, and I learn coding in robotics class. And I am interested in drawing, singing, and even dancing. So I have won some medals and trophies in my competitions, and I want to show you. These 2 trophies I won in my swimming competition, and I won first place. So, and this is my individual championship award, and this is my English Olympiads medal, and I am an international ranking holder. And this is my running race medal, and I won first place. And this is my robotics competitions medal, and our team won the second place. And I love anything about cars, and I have passion for all cars. So when I was a small kid, I had a lot of interest in flights. So we stayed close to airport. So my parents would take me to the airport every day, and there their support started, and constantly they encouraged me in whatever my interests are. And last year in 2019, we bought a new car, Kia Seltos. Because of its attractive features and design, I got interest in cars, and I started drawing my own car design. And there are one of my car drawing.
So I started learning about the features and models of Kia Seltos, and at home I made a video on Kia Seltos. So when the Kia showroom's MD got to see the video, he was impressed and he loved that video, and he invited me to Kia showroom, and he motivated me and appreciated me with a gift, and I was so happy. And after a few days, I was privileged and gave an opportunity to launch a new car, and that was Kia Sonet. So when uh, when uh, when I launched the Kia Sonet car, I was so happy, and I am glad to tell you that I am called as a little Kia master. And after and in my home, I created my YouTube channel, Adarsh G Mastermind, and I have uploaded few videos in that. And right now I'm exploring and learning about the features, the engine mechanism and features. And now I'm going to upload more videos in my YouTube channel. So during weekends, I would spend my whole day in Kia service center or the car workshops nearby my house. So, and I'm confident that I can go to a marketing job in Kia Motors and Kia showroom, and I would explain about the models and features of Kia cars, and I would explain about that, and I will sell those cars to customers. And I would ask my mother, can I go to marketing job? And she would say, illa tangam, இந்த கொரோனா டைம்ல முடியாது, நான் அடுத்த டைம் கண்டிப்பா அனுப்புறேன், like that she would say. So when I grow big in future, after learning about the cars and its mechanism, engine mechanism, I would start my own car company, Adarsh Motors, and I would design my own cars, and this is my dream and passion. So once again, thank you all for giving me an opportunity to be a part of this program. Thank you. Hi, Adarsh. Thank you, Ka. Super work da. Thank you, Ka. ஒரு கொஸ்டின் கேட்கப்பா? Okay, Ka. இப்ப நீ இதுக்கு அடுத்து என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்க? லைக் இதுக்கு அடுத்து இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த கீர் மெக்கானிசம் எப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் இன்ஜின் மெக்கானிசம் பற்றி இப்போ நான் நல்லா படிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறேன்னு நான் யோசிச்சிருக்கேன். வீடியோ பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். சூப்பர் சூப்பர். உன் ஆம்பிஷன் என்ன? ஆம்பிஷன் டு லேர்ன் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அ கார் கம்பெனி. சரி, உன்னால முடிஞ்சா நீ வந்து இந்த வேர்ல்டுக்கு நீ என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைப்ப? கான்ட்ரிபியூட் ஏதாச்சும் ஒரு இன்னோவேஷன் நீயா என்ன இன்வென்ட் பண்ணி இந்த வேர்ல்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நீ என்ன நினைக்கிற? ஏதாச்சும் ஐடியா வச்சிருக்கியா? இந்த வேர்ல்ட்ல வந்து நான் இன்னும் யோசிக்கல அதை பத்தி. இல்லைங்க, அதை பத்தி யோசிக்கல. நான் கார் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நான் எல்லா கார்ஸையும் சேல் பண்ணணுன்றது இருக்கேன். தட் இஸ் மை ஆம்பிஷன். சூப்பர் சூப்பர். சம்மடா, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். கீப் அப். Thank you. தேங்க் யூ. Thank you. Welcome. Shall I interrupt here? Yeah, sure, Simuchan. Thank you. Hi, Adarsh. How are you? Fine, na. So, one question உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும். I have few questions. I'll ask one by one. So, probably, how your school or how first உன்னோட parents வந்து உன்னை எப்படி motivate பண்ணாங்க?
நிறைய பேர் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் they are not allowing அவங்களோட பசங்களை வந்து அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ செய்யறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ உன்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து உன்னை எப்படி அலோவ் பண்ணாங்க? ஹவு தே மோட்டிவேட்டட் யூ ஃபார் திஸ்? இந்த ஒரு காருக்குள்ள நான் படிக்கணும், இதை பத்தி நான் பண்ணணுங்கும் போது ஹவ் யர் பேரண்ட்ஸ் மோட்டிவேட்டட் யூ? அவங்க வந்து எனக்கு யூடியூப் வீடியோ போட்டு கொடுப்பாங்கன்னா நான் எல்லாம் சர்ச் பண்ணி நான் பார்த்துப்பேங்கண்ணா. எப்படின்னா அபவுட் தி கீர் மெக்கானிசம் அண்ட் இன்ஜின் மெக்கானிசம் எல்லாத்தையும் நான் அதுலேயே சர்ச் பண்ணி அண்ட் கார்ஸ் மாடல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்து அதில் படிச்சுப்பேங்கண்ணா. அது தெரிஞ்சுட்டா எனக்கு ஈஸியாக நான் இப்போ எல்லாம் கியா செல்டாஸை பற்றி இது பண்ணிப்பேன். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ யா இன் திஸ் டைம் ஃப்ரேம் இன்னொன்று சொல்ல வேணும்னா ஹீ இஸ் மை ஜூனியர். ஸோ நாங்கள் 2 பேருமே ஒரே ஸ்கூலில் தான் படித்தோம். ஸோ யா ஐ எம் ஹிஸ் சீனியர். ஓகே. ஸோ ஆதர்ஷ், டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யுவர் ஸ்கூல். வாட் இஸ் உன்னோட ஸ்கூல் பற்றி ஒரு யூனிக்கான ஃபீச்சர்னா என்னன்னு சொல்லுவேன்? மற்ற ஸ்கூல்ல இல்லாதது உன் ஸ்கூல்ல என்ன இருக்கு? லைக் ஹவ் யுவர் ஸ்கூல் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஃபார் யுவர் சக்சஸ்? அவங்க வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் நல்லா டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாங்க எனக்கு. அப்புறம் நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எப்படின்னா அப்புறம் பிளே கிரவுண்ட் போனால் கரெக்டாக எப்படி விளையாடணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க பிடி பீரியட்க்கு. அப்புறம் ஃபுட்பால்னால் எப்படி விளையாடணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. லைக் தட்ண்ணா. இந்த கார் இதுல எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்க? கார் இதுல இன்னி நான் 6th போனதுக்கு அப்புறம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா 5th கிளப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க. 6th இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா ஆஃப்டர் ஐ பிகம் a senior they will start it. சூப்பர் சூப்பர். ஸோ ஒன் மோர் ஆதர்ஷ், உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் நீ இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கியா? இந்த கார் பத்தி உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் நீ டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கியா? அவங்களுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கன்னா நான் சொல்லும் போது நல்லா அப்போ இன்ட்ரெஸ்டோட கேட்டுப்பாங்க. நானும் ஆமாண்டா சூப்பர் லைக் தட் நான் ஹாப்பியா சொல்லிப்பாங்க கிட்ட. ஓகே. ஸோ உன்னோட ஐ சா யுவர் ஃபியூ வீடியோஸ், உன்னோட யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். ஸோ அதில் நீங்கள் அந்த கார் பற்றியெல்லாம் நீங்கள் யூ வுட் ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயில்டாக அந்த இன்ஜினில் என்னென்ன இருக்குது, அந்த மொத்த காரில் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் என்னென்ன, ஸோ அதை பற்றிலாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டாகவே நீங்கள் அதை பற்றி யூ ஷேர் இட் இன் யூடியூப் வீடியோ. ப்ராபப்ளி நாங்கள் யூடியூப் அந்த சேட் பாக்ஸில் பீப்புள் கேன் புட் ஹிஸ் யூடியூப் லிங்க் இஃப் யூ குட் டூ தட் ஓவியா. ஸோ யா, ஸோ அந்த யூடியூப்ல இருந்து உனக்கு ரெஸ்பான்சஸ் வந்துச்சு? யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்து நிறைய பேர் உங்ககிட்ட சொன்னாங்களா நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி? ஆமாங்கண்ணா, எல்லாரும் சொன்னாங்க சூப்பர், இட் வாஸ் வெரி நைஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் நான் பற்றி அப்படியே வீடியோ எடுத்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அப்படியே நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருந்தேன். நான் நல்லா படிச்சுட்டு எல்லாம் நான் அந்த ப்ரோஷரை வச்சு நல்லா அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அப்புறம் ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை வச்சு லைக் தட் ஐ நைஸ்லி லேர்ன். அண்ட் அப்புறம் நான் அதை பற்றி இது பண்ணேன், வீடியோ எடுத்தேன். சூப்பர் 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 ஆதர்ஷ். ரொம்ப இன்னசென்ட் டாக் அண்ட் இன்னசென்ட் ஓப்பனா நீங்க எல்லாத்தையுமே சொன்னீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் இன் ஆதர்ஷ். ஐ திங்க் ஓவியா யூ கேன் டேக் ஃபார்வர்ட் ஃப்ரம் திஸ். வெல்கம். ஓகே சார். ஆதர்ஷ், நீ சப்போஸ் ஸ்கூல் டைம்ல இருக்கும்போது உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் உன்னோட ஸ்கூல் ஒர்க் எல்லாத்தையும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவ? ஸ்கூல் ஒர்க்கு கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணிப்பேங்க்கா. இப்போ நான் சாயந்தரம் ஹோம்ஒர்க்னா எடுத்துட்டு கரெக்டாக டக்குன்னு முடிச்சிருவேன். அப்புறம் ஸ்கூலில் ஏதாச்சும் இது கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ டைம் இல்லைன்னா நான் டக்குன்னு பண்ண முடியாது, இன்கம்ப்ளீட் வந்துடும். ஆனாலும் எப்படி இருந்தாலும் ஃப்ரீ பீரியட் கிடச்சுன்னா எடுத்து கடன் எழுதிடுவேன். சூப்பர் சூப்பர். அம்மா அப்பா எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா இதுக்கு? ஆமாங்கக்கா, நான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஏதாச்சும் எனக்கு இப்போ இங்கிலீஷ் ஏதாச்சும் ஒன்று பேராகிராஃப் ரைட்டிங் எழுதும் போது ஏதாச்சும் கிராமர் எரர் வந்துச்சுன்னா அதில் இது தப்பு, இப்படி பண்ணக்கூடாது, தி வரும் தென் வரும், அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க. சூப்பர்டா தம்பி. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். வெல்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, வெல்கம். We are almost done with the event. So as you can see, Adarsh is a grade 5 student. He has done an amazing job.
Let's not take it in a like an egoistic way that even சின்ன பையன் சொல்லி நம்ம என்ன கேக்குறதுன்னு. We can learn from anything and everyone. So I hope everyone's like taken some inspiration from others. Like I said, we've already come to the end of this event. Now I would like to call upon Simu Chand to share the upcoming events of DSC SREC and to give the vote of thanks. Thank you, Ovia. So, hello, people. Okay. So, thank you so much. இவ்வளோ நேரம் எங்களோட ஜாயின் பண்ணி இருந்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ டிஎஸ்சி எஸ்ஆர்இசி இஸ் அ நியூ இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் இம்பாக்டோ இஸ் இட் செல்ஃப் அ நியூ இனிஷியேட்டிவ். ஸோ பேசிக்காக ஒரு லான்ச் ஈவெண்ட்னா வில் கால் சம் ஒரு நல்ல பாப்புலரான ஃபிகர் கால் பண்ணுவோம், ஆர் வில் கால் சம் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் பீப்புள். பட் ஐ தாட் இட் ஷுட் பி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஒரு சேஞ்சாக கொண்டு வரணும், ஏன் நம்ம அவங்களே கூப்பிடணுங்கிறதுனால we thought Impacto was one such initiative. I thought since due to this COVID we are live and we have such motivational talks, but definitely if these situations change, then after that we are planning many more things inside Impacto. So stay tuned for more updates on Impacto and the next upcoming updates. And so next starting tomorrow we have Infober. We are calling this month as Infober. So DSC SREC is naming this entire month as Infober, which means we are going to expose you to different domains that is available. So Elana domains you got right from machine learning, app development, AIV, ARVR, web development, cloud, in the mari and open source. So all these areas we are going to expose you. So starting tomorrow we have registrations are open. People would put it in the chat comment box, so you can register yourself. Reach out to dsc.community.dev. You can find our chapter there. So tomorrow we have machine learning Infober with DSC SREC, and Sunday we have a super exciting speakers for both the shows. On Sunday we have Android development Infober with DSC SREC. So stay tuned. Do join. You can register yourself in the link provided in our social medias. We are officially at LinkedIn, Facebook, Insta. You can find us anywhere with DSC SREC. So this is about this 1 month event. We'll have every weekends we'll have shows put up. We'll have different domain, different speakers coming up and speaking about the industrial aspect or industrial how that domain is working. So in that aspect we have speakers. So do join in, guys. It'll really be helpful and useful for you people. So apart from that, for the thanking part, I would like to thank each and everybody behind the show. In the show I am speaking in front of you people, but there are tens and twenties of people behind me who are completely taking this show forward. So right from Ovia, thank you Ovia for hosting this show in the show kondu ponadukku. Thank you Ovia. And the speakers Siddhant sir and Kalyan bro and then Adarsh, thank you so much for joining in. And then our Barnidharan sir, faculty advisor. So our guidance, through his guidance we have done so much. So thank you sir for your guidance, and HOD ma'am, principal ma'am. So they all have been helping us. They all have been guiding us, our entire crew from SREC. And most importantly the DSC core team people, all core team people who have been promoting this event, who have been working on the back end stuffs, who have been gathering speakers for each and every one of you. Thank you so much from bottom of my heart. And the DSC, apart from DSC core team people, there are DSC members who are working. So thank you each and every one of you for putting in a great show. And definitely we'll do more such good aspects with you. We'll come up with more initiatives to engage the community, to build a strong and healthy community, to spread positivity within our environment, and to create an environment and a place to live in for a better future. So thank you so much. And finally we'll have Ovia to wrap up the session. So thank you guys. Thank you so much. Thank you, Simu. Like it said, helping others is the way we help ourselves. So share with your friends about the knowledge you've gained here today. The information we shared today is just a couple of drops in the ocean. So explore more, learn more, and innovate more. Finally, follow us all on our social media handles to update yourself on the forthcoming events.
Thank you all for joining us here today. Stay home and stay safe. Have a great night.